suñu des nga xam ngeen rek ñu fa ñëpp ay jàmbaar lañ ci barke Okay, Jerejef Sam Sikadu. Mr. Jaju, you have something to add on to what he said? Yeah, I feel that Sambu have said it all and Jaliba, that precisely this is a national call, it's a patriotic call for Gambians to come on board. And then the chief patron of the occasion is the president himself. And then we're very hopeful that he will be in attendance because he was very positive since the start of this thing. Like I said, this is a project that started 2 years ago. But ultimately, this is the finishing touches, and then Gambians should take ownership of it, and then Gambians should come on board, especially companies, because if it fails, it's another project failing. And then we're hoping that we can excel from this. Maybe another project will come called Homecoming. We never know, but this is the Fatilico. We start from thinking about your home. Next minute, maybe coming home, and so forth. So these are steps. But if it fails, because companies don't respond and so forth, ultimately, I mean, those initiating it would just be frustrated. We hope that we don't reach that way. But this is a national call. Six best Gambian artists, having them line up, each one having a song dedicated, calling on Gambians and the diaspora to come and develop their country. I think we can't ask anything more than that. Okay. And this is a good initiative. Yeah, I think that is indeed very, very important. I also have to acknowledge the presence of Mr. Paplar. Of course, you I can say is the architect of this entire program, and of course you also part of Petabi Production, who came up with this initiative 2 years ago. Just like you said, it is very much important, but there is a strong emphasis on Gambians abroad. I just want to know what triggered this in your head. Why didn't you just decide to focus on Gambians around to invite them, but instead decided to think of Gambians who are outside the country to come back and invest in their own countries? Thank you very much. maa ngi nuyu ñëpp ñu teew ci panel bi di nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu suñu président moom mi ñu jàppale ci job bi ni programme bi ba affaire bi tollu fii ba pare nag di gërëm suma mbokki artistes yi ñi nga xam ne bi ma amee idée bi ono sanga mënoon naa leen ko wax ñoom ñëpp ñu dumooyu ko but ku nekk ku ma ko wax da nga really yaakamti sax pour ñëw def affaire bi ono sanga bi taawut nga wax ma anything xam nga su fekkoon ñeneen la nañ la laaj transport fii laaj la lii laaj la leen ono sanga soo di idée bi ma am mooy ñun ñëpp tukki nañ soo tukki nañ gis nañ nit ñi ni ñoo soonee ono sanga te mun naam sax li ñoo soona li ñu bàyyi seen dëkka moo gën loolu but why not ñu bokk because nit amul loolu ëpp sa naka dëkka ono sanga so come and develop your home foofu la sa teranga nekk foofu la sa lépp nekk so idée bi loolu la woon ku nekk sa contribution moom mooy sa métier li nga am comme ñun yàlla musicien la ñu def ono sanga so lépp lu ñoo mën a contribute ci dëkk bi rek ci wàllu musique la moo mën a nekk because amuñu leneen lu ñoo mën a contribute pour musique so biñ ko amee nag since 2010 xam nga yàlla def affaire bi ñu ngi ko remove bu ko kuñ ci jàppale but it was really difficult pour ñu am kuñ ci jàppale pousse ko mais nii président bi jàppale ñu yombalal ñu affaire bi yëpp ñu am yoon bi so di gërëm petaaw bi management bi yëpp ñi ci jàppa xam nga ñoom ñëpp because to be frank enough ñoom ñëpp mun nañ leen woo ku nekk jàppa busy ono sanga so doo ci mun dara xam nga waaye ñoom ñëpp ñëw nañ isi seen doole isi seen yéene lii rek mooy wone daal Gambie ñun ñëpp benn bopp lañ digga so muy góor muy jigéen so amuñ leneen lu ëpp suñ dëkka you know we have to xam nga so dañu war a jàppoo ñu dëgër kenn ku nekk ci li nga def loolu nga am daal ono sanga pour dimbali sa réew ono sanga jàppale sa réew daan xosulin bi daw bi fële xam nga dafa métti comme li Youssoufa Ngom wax xam nga so ñenn ñu bari gàcce moo leen fa téye ono sanga waaye du nekkul loo xam ne dañ ko am ono sanga ñoom ñëpp loolu lañ bokk a wax Jali loolu la wax Samb loolu la wax keneen loolu la wax xam nga 6 artistes ñëpp loolu la ñu wax so léegi daal moo tax ñu defoon programme bi pour woo leen pour because mun naam suñu waxee ñoom dinañ ñu mun a déglu ono sanga so through music like yaa ngi entertain at the same time they educate nit ñi so it's a very good tool exactly so loolu daal moom moo doon concept bi naka la ñoo def ñi nekk ci biti di soona pour ñu ñëw développe seen dëkka ono sanga dëkka bi moom lañ amuñ lu ko ëppa so loolu la daal ok waaye tamit ñu ngi gis na yéen a ngi jaay table yu bëri especially platinum bi dem 50,000 as well as other tables so I'm sure ne like yéen a ngi approach big companies maanaam companies yi nga xam ne war nañoo mën a ñëw jënd table ak yooyu noonu
So bëgg naa rek nga wax ñu so far so good response bi naka la mel from the companies na table yaa ngi jar or there is still a lot more to go. waaw loolu moom marketing team bi def nañ li ñu war a def. waaw loolu xam naa jaaju mun na ci explain more and more. parce que ñoom ñoo nekk ci site yi. ok marketing team bi waaw ak publicité affaire yi noonu waaye daal ñoom li ñu waroon a def ci affaire si daal yëpp def nañ ko soo des na ci ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci war a jàpp. comme ni ci président bi jàppee understand nga digga président bi moom jàppale nañu moo tax bi affaire bi tollu fii ñeneen tamit nañ xool ci moom jàppa bi mu jàppa ñoom tamit ñu jàppa ci xam ne lii digga pour ñëpp la di sa national issue understand nga du lu Pape Laare wala lu Jaaju wala lu Jali am nga ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk as far as we are all Gambians understand nga so loolu la daal so leneen li des nag Jaaju mun na dem ci site boobu affaire yi table yi xam nga ak yooyu la. Okay, Jaju, it's like we have about 5 minutes. So quickly, you'd just like to tell us how far the issue of the tables have been going, especially with regards to the corporate institutions. Yes, if I have to put it in context by statistic, I would say the response is not coming progressively as expected. Okay, you know, the Gambian syndrome of last minute, perhaps. Might apply in this case. May apply in this case, and then in this case, and we're hoping that it will not go bad. But you tend to call them, and then they said, "Well, we receive it, but we're looking into this." These are some of the, but we so conversant with Gambian way of doing things. But we would have hoped that by now, at least we have a 50% response to some of our letters. Okay. But it's coming slowly. And then I believe that some of the institutions out there, they've seen the idea, they've seen the objective around it. We're hoping that they will turn up, even if it means the last minute, to support this project. Because turn up and emulate companies like Grts, who already have a platinum table. Yeah, you see, that's the beautiful part of that's the beauty of this whole thing. They're not only buying the table, but they're also supporting the activities and so forth around it, and then we will see that this is the way of developing a country. Yeah. You see, people have their weakness here and there, but if you can do it this way, others do it that way, it becomes easier. Almost all Gambian, all the companies, and then to say give it a support one way or the other, even if you can't buy a table, but let's have your support in kind or cash. Okay. But this is a clarion call, and then it's a patriotic call on the part of every Gambian. We're hoping that they will come on board. Okay. Jaliba, what do you have to say to the people who are watching and are really looking forward to seeing you perform on that stage at Keraba Beach Hotel? What are they really going to expect to see from you? Sibido karo tiltan lim fulalem kala kilo bulandi rom abekela benede bengome ya lonko